your name. I think zvakada kunofanana ndichazenge ndichibatanidza futi nezvataimbotaura taitaura pamusoro pekuti do not eat anything from a stingy person. Usadye chikafu chemunhu anonyima. You still remember that scripture? I think it's in Proverbs chapter number 23. You know, usadye chikafu chemunhu anonyima. Anoti idya inwa but moyo wake hauna hanya newe. Anorwadziwa kuti uri kudyirei yet akupa. You know, so there are people who will come in your life to devalue you, not by kukunyima zvinhu, but by giving you. Achikutambidza anenge achiti ndimi kamusina, you need this. Achikudevalue. Unofanira kudzidza kupika kuti this gift, is it worthy taking or receiving or accepting? Or ndinogona kusara ndakaguta dumbu but ndisisina zita nepamusana pekuti ndasvika muchira chete. So that's what we'll be talking about today. You know, before any person or any individual gets an advantage over you, anotanga akuratidza kuti you are less worthy. Azviite kuti munhu adile newe uri palevel yako iyoyo kana achida kukudzvanyirira. They will always try to bring you down so that kana vakukuadressa uri pasi pavo, you can obey everything. So what they do is make you re-look at your sense of worth. Yes. Okay. And ozviona wega kuti hauna. Asi ndisataenda kwese koko, I want to say this. The world will never value you more than you value yourself. I like that. So, zvaunozviona uri, nyika inotangira ipapo ichida kutodzikisa kuti ubve ipapo. So, ukatoona wagara wazvidzikisa kare muridzi, usafunga kuti someone else is going to come to uplift you. Maybe so wafundisi kata ichikukuudza kuti unokocha maso aMwari. But the rest of the world will take advantage, the self-pity away nayo, to use you. This world uses people. And the only way to use them is to first devaluing them. Kuvaratidza kuti havana kukosha. Then they can use. Ukatarisa even in abusive marriage, mudzimai wako haagoni kukuabuse kana asati akuratidza kuti kutozokubvuma kuroorwa newe inyasha dzaakakuitira. Akakuona kuti watambura akakunzwira tsitsi. Your husband can never abuse you. Kunze kwokunga achifunga kuti iye ari nani kudarika iwe. Whenever somebody ari mupresence dzako, ukamuona achiratidza kuda kuzvikudza kana kuda kuzviratidza kuti iye ari pamusoro pako, look at how you met. Look at what they think caused you to come closer to their lives. There are people who will think that by you greeting them, you need money. Sure. Saka izvozvo zvinogona kukonzeresa kuti even response yake instead yekuti ati tamuka sei, anoti mushe, so that ushaye chimwe chekunotaura mberi. Saka dzivawo kana ukatarisa conversation ukaiona kunge iri yakareketera one side, ari kuona sekunge uri kunetsa, ibva watoziva kuti ane dzimwe pfungwa pamusoro pako, ane zvimwe zvaari kufunga kuti uri kuniita zvisiri mamuka sei yako. So to avoid that, pane vamwe vanhu kuti unotofanira kutotanga kusatomhoresa achisombori chivi ichocho. What do you mean, Bishop? Pane zvaitika nhasi tati muzupu kuti chiuya. Okay. So nandina kaswa. So haona muhambuya vanga vari pastanding vari apo. Ndobva atanga kuvakwenya so. Kuvakwenya mbuya ndobva wachoka. Zvanzi makadii zvenyu? Zvakanzi tiripo. Zvandakaswa mandiziva. Zvakanzi handina. Zvakanzi ndine kaswa. Ambuya vabva varamba vakamutarisa. Zvanzi taipinda tese ife kunyabhiro. Ambuya vakati tafanana nekukuzivai. Zvakanzi asimatikangano. Zvakanzi ndaona madegrees achidzika apo vachinyatso kuzvininipisa.
Vanyasoratidza kuti zvamunofunga kuti munozvikamwa ka ina handina kuda kutombokuzivai ini ndakati ndonyaya ndiri kunotaura naye zvayadasi handimborega kuzvitaura. Pane vamwe vanhu kuti unofanira kutooneka kuti awo it's okay woenda hako. Unoziva here kuti kufamba uchimhoresa vanhu unogona kutanga kunyeyonzi uyu anenge asina kunyatsoita mushemushe anopota achingoti ukangosangana newe anokumhoresa ugototanga kunyeya uchitozi munhu asina kukwana nekuda kwaizvozvo. Pane dzimwe nguva dzaunofanira kuzvidzora kuzvibata worega kuita sekunge unonidha vanhu stereke. Because the moment people think that you need them more, the more they begin to resist you. So what I'm hearing from you is it's for me it's painting a picture of women and men. Women, when men meet women, when someone approaches you and I don't know, you know kind of the end result, or you are assuming the end. You know what? I'm sitting here, I'm having a meal with a girlfriend, and next thing, this guy, until I think pani kakusaizana kanofanira kuitika ipapo. Kasel kana devaluing kanofanira kuita. Because you ukauya ukanditi yo what's up? You know what you say? Can't response kama mchimbotaura ikako. Kekuti inini as a woman yes damuti but mundendri pamberi. I get that. Because when you say self-value, I'm thinking of issues to do with worth, your worth. I'm looking at issues to do with respect. Right. Yeah. They have to come, and self-esteem under one umbrella. You know, the problem that we're having is we people think that their worthy or their value is determined by what they possess in the form of cars, these assets that we see. Saka munhu anogona kupedzisira behave zvimwe zvokuti vanhu vaimuziva ari mudiki vanoti anga asingadai. Luke chapter number 12 verse 15 inotaura ichiti be very, very careful of greediness. The life of a person is not measured by what they possess, or the meaning of life is nothing to do with what you have. I have got this phone. This phone does not add value to me. Come on, you add value to the I phone. add value to the phone. That's it. Because inini ndrimunhu anokosha ndakafirwa naJesu pamuchinjikwa. I'm a child of God. Saka phone haigoni kuuya kuzoisa value mandiri. Nepamusana pekuti ndinayo yatoone value kuti honai bishop ndo phone yauri kutoshandisa. Zvokutoti vamwe vanofanira kutopedzisira vakutobvunza brand yaro kuti vanoshandisa ndainini. Kwete inini kutotaka kuzvitatanyadza soti maona refone yandinayo. Ukatoona watodaro wako parita muera as a human being. Ukaona uchifunga kuti complementary, like as you complementary, does it have to be black and white? Ukaona wakutofunga kuti newewo zvinenge zvaanani ndau nazvo. Wagara uri murombo mupfungwa dzako. Zvinoitwa navarombo. Munoziva, I grew up with men vaifunga kuti vakashata. Every man anofunga kuti haana kunyatsokwanira mushemushi pachimiro chake nezvaangoriwo. Uchaona kuti munhu iyeye akabata mari musoro akautore mushe anoishandisa as compensation yema weaknesses ainawo. Saka uchaona kuti even aka-approacha mudzimai chaanonyanyotungamidza pamberi imari. Ari kuti ndide hona zvandiinazvo, haagona kuti hona zvandiri, haatrust zvaari, haana self worth, haana self value. Value yake inoitwa kuedwa nezvimwe zvinhu. Zvoti kana achitonoona chimaoko anotopimeka sure kuti atakura cruiser. So that is zvinono kana akasadaini achadanana nemota yangu chete. At the end of the dating was testing. You understand? Yep. Iye wacho anozvizvidza zvokuti mukabvisa mari anorasa confidence dzese. Kwese zvedu zvamwe zvokuti tajaira gara tisina mari tetakatoisa mumaoko muhomwe
womwedza dzakabvaruka mukati but titonzwa kuti tisu tiri pano. Kune vamwe kuti haambozvinzwa izvozvezvo unless and until aane something. Kana aane something ndipo paanotanga kuita sei kuzvikoresa. So panapa scripture kuti usafunge kuti chinokuita kuti ukoshe chinhu chauinacho. That's what the world makes you believe. Ukatoenda papo unoona paselebrity achinzi ari worth mari network yake ichi ndege yakati anezvidii achioneka kuti ndozviri kumuita worth. No, according to God things become worthy when they have you. Can I give you an example? Sure. Our president uses inonzi Zim1. Mota iyoyo ikatengwa na anyone else, even ikadhura kune imwe inogona kudhura kudarika iyo, but kusvikira yapindwa na president ndovanotakura value. Kana ukazota yako inodhura kudarika iyo haiite value. Come on. Saka chiri kupa value Zim1 ndi munhu ari imomo, ndiye ane value, ndiye anoipa chiremera. Ikatorwa ikapiwa iwewe yatongofanana nawo nedzimwe anotokota ane mota yake yakanaka. Okay. Ari mukati memota ndiye anoipa chiremera. Ukazoona iwe wakupiwa chiremerera nemota wakareruka hauna self value. Coming through here on WhatsApp, you too can talk to us on 0775897897. That's 0775897897. It's 17 minutes before 10 o'clock. It is a Tuesday, and every Tuesday in the first hour, 9:30 to 10 o'clock, we bring you soul food. And joining me today is Bishop Moosah. Today we are looking at self-value. And remember, we are live streaming this on our Facebook page. That's at Star FM Zimbabwe. Coming through on WhatsApp, I stopped greeting people, especially mandakadzidza navo, unless ariye anditanga cause mumwe akazonditi andikuzive. Anetwa Casper. So it was like whatever you think you are, andatombonzwa nezvako, and izvozvo zvinogona kukureduce, especially in the presence of other people. Saka dzidza vanhu, kune vamwe vanhu vanofunga kuti you only want to be part of their lives because you need something. Ukatongoona munhu ane that assumption, hazvina kukusunungukira kuti uve around that person, anodzikisira zita rako. Even zvaanofamba achinotaura zvine chekuita nekukudzikisira. So all this is helping us preserve our name. Yes. Pane dzimwe nguva dzokuti zvakatonaka kutofamba netsoka kudzokera kumabvuku pane kukumbira imwe type mari. Akukumbidza nhasi anofamba achitaura kuti ndini ndinomupa mari yebhazi, irombe zvekuti anotopese paanenge achitorera mari yebhazi ndini ndinomupa, zvokuti iwo paunozozvinzwa so unozoona kuti hausisina zita. Saka pane vamwe vanhu kuti unofanira kuchuza kuti kana ndikanzi ndashaya chinhu china uyu handichide, nepamusana pekuchengetedza zita rangu, nepamusana peself worth. Pane imwe mari yaunogona kutambidzwa but yakazara kukumoka. Uri musikana akanaka satariso, unogona kusvika achikutambidza waya so uone kutamba. Unofanira kuinzwa kuti mari ike iri kuti ndimi vakadzi vemazuva ano vanoda zvinhu oiheyo irambe self worth. Kunyangwe uine zvekutoiitisa mari iyoyo. Yes. Kunyangwe uine a need, kunyangwe mudumbu muchirira sungachitrobo. Yes. Zviri nani. Zvinonzi neshoko ramwari kuna province anzi kunyange uri munhu ana madyo isabanga pahuro pako, zviudze kuti ndaguta. Kune vamwe uchiti anokuisira drinka but achida kurimezha kuti kamwiroi kauri kuita dhiringiro, unogona kuzosara yava nyaya kuti rakasara riri mukota isakava parakazara, but vanenge vatorigadzika vachiti inwa. Saka iwewe to just preserve your self worth, kana ukanzi une nyota yakadii zadzisa nemvura, chingotora zvechirango zviya wozadzikisa ako nemvura, udutira mvura dzako uguta. Ukada kuchiguta dhiringiri unogona kuriguta but warasikirwa nezita. Yeah. Kune kumwe kwaunosvika. I'm getting a bit messed up here, Bishop, because also at the same time there's a very thin line, between
self-value, self-esteem, self-worth, and Pride. thank you, and pride. Yes. Like, how then do we differentiate the two? Because but then I also know my breakthrough is within people. Yes. Or should I then exercise discernment to know who to go and ask for help? Zvakanaka kuti upiwe chinhu uchifunga kuti munhu ari kuzviita in good faith, then wozoona kuti anga ane mamwe ma-interest later than kutozviona hako kuti munhu uyu une zvaari kutsvaga but nepamusana pokuti une need obva ngoti amheno tozviona tasvika ikoko regai nditange ndazviyamura zvangu. As long as wangonyumwa kuti zvinhu izvi it's a trap, it's a snare yakaiswa against me, please usabvuma. I know of a aisitombori pride iyoyo. Yeah. I know of a young lady, upon meeting someone, yes, akabva atambidzwa like a ridiculous amount of money, and Zanzi, when she paakadzosera mari yachona, my message akazouya mufoni make after that were just not. This gentleman apparently felt very reduced. Akafila kuti you have devalued me, which means Mary was to devalue her, so it backfired. Okay. Yes. Akava mucheri wegomba akawira mari. Unobva watoziva ngekini motive yaakamupira. Saka kumudzosera kumuti I don't need it, I can still do without you. $2 yangu iyoyo I think it's right. Pane 4 million yako. Because in there at the end of uchaone even ukazona akudzoka kwauri akutaura newe anenge amuposition yake chaiyo ndakudza kare pai kuti taka kuti hakuna munhu anogona kukupa value inodarika yaunozvipa iwe muridzi wayo. Saka the moment you accept, it's not them devaluing you, it's you devaluing yourself. Okay. Saka iwo vakuchiuya manje panzvimbo yawabvuma iya vakuchiadressa uri ipapo. That's why chona anogona kutokudza kuti izvezvi zviuya pakati I need you there. Then you say I can't be done with and ndakakupa kana uchinza hauna mngini, get a cab, I gave you the money to do that. Ndoona mwa akubata kabega akuita zvezvo kuta tiptoing achibuda muchechi ameno kwa ashedzwa kwa akaendesa. They sold their soul there. At the end of the day they are now on a remote control, they are controlled. Nezvinhu zvavakatanga va accepta. The devil can never use you kana usina kubvuma kushandiswa naye. People will never use you kana usina kubvuma. What are you saying? Are you saying I'm the one that gives people the keys on how to handle me? Yes. Okay. All right. Yes. Unopa vanhu access to your life. Kune vamwe vanhu vanonzikana kuti nyingi akaoma musoro but haane mari. And people, they approach such people with caution. Andazati kana ari ningi hazvina basa kuti haana mari. Mukamusvikira zvedzungu, you will not succeed. Arikuratidza kuti ningi akazviti inini kunyange ndisina mari, chiremerera changu ndinoramba ndiinacho. Handisi kuzoshandiswa nepamusana pokuti pane zvandisina. Okay. Yes. Respect, self-esteem, self-respect. So sometimes you just need to, because they're comfortable, not because they make sense, but because you want to hold on to your power. And when I say power, I'm also thinking maybe. Yeah. Kuti mumwe munhu anogona kufunga kuti iye ari akauya kuzokupfimba anotanga kufunga kuti une zvimwe zvaukada nekuti ane zvaanazvo, but ari akaintroduce nyaya yacho. Saka iwewe make sure kuti wachengeta tusimba twako tushoma tokuti inini kana ndakakudira nekuti ndakakuda kwete ndakada zvimwe. Saka kana zviri zvimwe zvawakuintroduce ndakukuratidza kuti izvozvo hanitomborina basa nazvezvo. Kana wakuzoda kuti uchiuya uya wega usina izvozvo tigotanga kutaura kutangira ipapo. Can you help the woman who probably right now is listening and is feeling like they have let go of their power because they picked up the phone and spoke to an ex? It was just
help, and now she has lost all power. Nganditaura nditi hapana kufarisa kunodarika ikoko kwekuti unopota uchifonera ex yako uchikumbira mari. Because most of the times when people leave you, vanokusiya vaine tariro yekuti zvichakuomera ndazvavanida in life. Izvozvo zvazve hazvina basa kuti munhu anamata zvinosvika papi. Saka iwewe kana wakuzova uchitevera soka unoziva kuti uchikumbira so asati akupa anotanga shedza shamwari kuti guess who has asked for help. Vanhu vakuti ndiyeni kundita kuti magona. Munhu zita rako rinokasika kupikwa. Do you know what? Vanoziva kuti you are the least person anofanira achikumbira. Saka ukaona munhu achiti guess who, obviously vanoziva kuti the least ndiye munhu ari kuexpecta kuti ndiye tarisa woni honda yacho yari kuda apa inenge $10 dai 5,000 better zvaiti vane zvakaita zvine muso $10 iyi anzadzimira nemagetsi. And is it true? Pawatodaro watreda simba rako waprova kuti haugone. You can't do without them. Yes, you can't do without them. Yes. Unogona kuzoipiwa kuno but ukuwafarwa kare. Message yako yatopeswa ikaforwardwa vanhu vakasiyana siyana. Yeah. So now unofanira make a decision. Life yako unofanira ngemine machairs, ndakambotaura ngemachairs evanhu vakasiyana siyana. There are people I will never ask money from. Even ndiri munhu. Ndotoziva kuti ndikaaska nhingi ndikapedzisa kuna nhingi. Ikoko zvikashayika ngazvivharane zvacho izvo zvanga zvida kuchida mari yacho ngazvivharane. Kana ari mwana arikuda kudzorwa chikoro ndoti uya mwana wangu imbogara apa chikoro hazvina basa still for now chichazoita basa mangwana ndinoona ndoita sei. Uchiti ukabata ukamutarisa so kuti uyu kana anembodaro nekuda kwezita rangu anembodaro hazviiti. Unogona kuitora shuwa mwana enda kuchikoro but kunosara wako vanhu vakubvunza kuti konaiwa wapindwa nei mamvemve konaiwa kusvika kwako zvakaenda kure kudaro kochii konaiwa basa rako rari kuvhika manje aiwa kana it was just naingomidonzo iwo wachizokumirire kwaari. Hansi, OMG, I absolutely love this topic. Hansi, please, mfundisi Zikainaro, being too nice as badari, and people can only walk over you if you lie down. Yes. Vanhu havagone kukushandisa kana usina kuenda kunozvioffer. People offer themselves. Hansi, guys, what you're saying, it sounds so much like what I am in, because in my case it's not my ex but it's my husband. So I believe I am a prisoner to him because he doesn't give me unless I tell him what it's for. Money is used as a control mechanism. Go deeper. Money is used as a control mechanism. If someone gives you their card, they want to know, it's me that is running this home. So when you go and swipe, it's not in your name, Kadir. But you want card. But here you control out. Okay, Saka. As on a grocery, as on a fuel, as it is so, which is giving him power over you, because already you are going to go back and say, "Hey, mimi." Ndazona pabuda mari ibozi mazwana kama makati atlenti kumafoni saka ukangoita any transaction ino reflecta kuti yatogwa pane 30 yabuda unozisaka 30 yanga ya i 30 then there is that level of man. Then there is also that dimension of a man who says ko yaenda kupi. But then kundo vamwe vakangwara vanongokupa card kurega uchita zvauri kuita but achiziva kuti zvoni tamba chidemo musenda kabata. This is it. Money just controls the situation. Yeah, I think the best is to work. Yes, please, can we use our hands? Usaitanyana Nai kuchiko nai wakangomira wakashama muromo achayondifida. At some point know that I can continue on my own. Yes, even without this extra blessing, because sometimes it's a blessing. Can we agree that
Yes. It is a blessing. Yes. Yeah. So, but when the blessing has been removed from you, can you continue? Can you continue? Therein lies the secret. Because, you know, there are people vanotozviita nekuchena kwemoyo, but at the same time dzidzawo kushanda kuti even akataura ana airtime kasika kumuisirawo iye anogona ngakupa $10, but kunyange akanida airtime $1 imbomuisirawo chimuratidzawo kuti iwewe you are also useful. Manya anotenga shower gel. Yes, one or two things, especially those who are in relationships and marriages and all that. Men kunyanya ndo vanonyanya kuda kucontrola vanhu using money. But now iwe wacho unogona kushandisa mari yakupa to redeem yourself. What pay $500? Do you know what you can buy the $100 in the next 2 weeks and bless him? And here I got to patusara imwe change $400. I got to throw something in their own capacity. And think around maybe my deodorant, my cheese, my colonies. She's useful. But you imagine wakangogara wazviudza kuti ndiwe mublessiwa zvokuti every time you are ndiwe unenge uchigamuchira pauri kudaro simba riri kuenda pane munhu anokupedzisa akutaura kuti ningi munhu wangu, I own them. Why? Because and statement yes. Why? Aka trade pane zvakaitika, pane matransactions akaitika akaona anonzi marights. My rights are buy. You can buy rights. It's and true. have control. Yes, it's true. So I'm going to move on, but everything around you. Everything around you is reminding you. But even behavior and everything, I spend what I believe in. I think I need to move on, but they can't move on. They are tired. This lady comes through and says, so what you're essentially saying is I've lost 10 years of power. Jesus Christ. 10 years of power. Lost 10 years of power. There's a balance, and I think next week we need to then come back and balance it out. Hey. But the moment I saw obedience, I would one power. Even my rights actually was my rights right. I make a story. Actually, Murma she can't use a phone. No, they are hiding and they are putting on window push. I got to phone us in 90 minutes. Mamma put our records in 90 minutes. We need to come back and talk about the balance. Okay. We need to balance this one out, because I'm feeling a lot of people are now looking at their situations and are losing hope. I have lost 10 whole years of power. So next week, can we balance this equation? I think we need to. Okay, thank you so much, Bishop, for coming through. So Soul Food happens every Tuesday, 9:30 to 10 o'clock. Star FM sounding good all the time. It is 10 o'clock. It's time for the news.